Very good morning, students. Welcome to Sheba online class. Okay, once again I welcome, then appreciate for the computer science students. எதுக்குன்னா நீங்கள் நான் 2 கிளாஸ் எடுத்துட்டேன். அந்த 2 கிளாஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் கரெக்டாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆன்சர் எழுதி கிளாஸ் ஒர்க்கில். ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி. ஓகே, தென் டுடே ஐ ஆம் டேக் ஃபார் த லெசன் இன் chapter 3. First chapter is function, second chapter data abstraction, third chapter scoping. Okay, scoping is a variable. There are 4 types of scoping variables in this lesson. We can explain later. Okay, first then explain the introduction. Visibility of variables, parameters and function is one part of a program to another part of a same program. So this means in the word variables. Once again, variables means declaration format. You can any object to declare function to insert the variables. Then parameter is argument passing. Memory location is stored, the variable is given in the parameters. And then function, you can call the execute processing values is called the function. Is the one of the part of your program. This same method to the another part of your program. You can clear? Okay, once again I explain the visibility of variables. Variables means a is equal to 5. A is the variable. Okay, then parameters. Parameters means a of 0, a is equal to 5, 6, 7. Then a of 0 is equal to 5. A of 1 is equal to 6. This is the parameters. It is called the memory location, store the value. And function. Function means add is one of the function. Sum is the one of the function. It can be any one of the class declaration used for the function is called function. It is called the program. Then the visibility scope function is same part of the program. Then every variable defined a program has a global scope. Global scope is defined as the every variable. எவ்ரி வேரியபிள்னா என்னது? எல்லா வேரியபிளும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிக்ளரேஷன் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே டிக்ளரேஷன் பண்ணால் அது ஹோல் ப்ரோக்ராமில் என்ன செய்யலாம்? ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன செய்யலாம்? நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் அதை செட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி க்ளோசிங் வரைக்கும் அந்த ஒரு சேம் வேரியபிள் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் கால்டு த global scope. Okay, then variable scope. The process of binding a variable name with an object is called mapping. The variable is a declaration. For example, a is equal to 5. A is variable, 5 is an object. Clear? Thus, it can be assigned the is equal to symbol is mapping. So, variable scope is defined process. The name of object is called mapping. This is a 2-mark question. Okay, is used to programming language to map the variable and object. Variable is called a and then object is 5. So it is a variable scope. It is denoted by is equal to sign. It is called the mapping. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமிங் வேரியபிள் ஸ்கோப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா is equal to sign வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நேம் என்னது? மேப்பிங். இப்போ மேப்பிங் சப்போஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் இருக்கும்? கண்டெய்ன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேரக்டராக கொடுக்கறதான் வேரியபிள், தென் நம்பர்ஸாக கொடுக்கறது என்னது? ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, தென் ஆல் தீஸ் மேப்பிங்ஸ் வித் அ நேம் ஸ்பேஸ். நேம் ஸ்பேஸ்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆர் கண்டெய்னர்ஸ் ஃபார் மேப்பிங் நேம்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் டு அன் ஆப்ஜெக்ட். Clear? A is equal to 5 is the namespace. It can contain for the another variables and object. For example, A is the first map to an integer 5. Same option. A is an variable name, 5 is an object. Then B is equal to A. B is now bounded the integer value, which one? 5. So
A is equal to 5. The same method B is equal to A. So B value is 5. It is a mapping. Clear? Okay. Same integer value A which is A is equal to 5. There is an B value is also 5. So it is a variable scope. In another example, A is equal to 5, B is equal to A is equal to 3. So also A is this is a mapping structure. So A is equal to 5, B is equal to A, then A is equal to 3. So it is an variable scoping declaration format. This is the scope variable, is that part of the code where is a visible. For example, any one of the function, display function, it can be A is equal to 7. A is equal to 7. It is not an declaration, only declared for the function. Which function? Display function. Then not declared in the variable name. For example, not integer value or float value we can not declare. So it is a not visible function. The scope of variable is part of the code is a visible. Only visible function is the scope of variable. Okay, clear? Let us start the next concept, types of variable scope. First introduction பார்த்தோம், next என்னது variable scope என்ன பார்த்தோம், next என்ன பார்க்க போறோம், types of variable scope. There are 4 types of variable scope: local, global, enclosed and built-in. Okay, clear? Local, there are 5 mark question, one very important, then you can learn correctly. Okay, local, global, built-in and which one? Enclosed. Okay, first type of variable scope, local scope. It can be defined in the inside a function, only declaration in the inside a function or class. அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளாடி மட்டும்தான் இந்த என்ன செய்ய முடியும், ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளாடி நீங்கள் டிக்ளரேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லோக்கல் பஸ் எப்படி ஓடும், குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம அந்த பஸ்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும். அதே பஸ்ஸை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, ஸ்டேட் வித் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியாது. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே என்ன செய்ய போகிறாங்க, யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, லோக்கல் ஸ்கோப். Okay, this is the local scope refers to variables defined in current function. Local scope is defined only the current function க்கு only தான் என்ன பண்ணோம், யூஸ் பண்ண முடியும். other functionக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, next partக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, only குறிப்பிட்ட அந்த local optionக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். So variable name it is a local scope. For example, display function A is equal to 7. It is an variable declaration. It can be a local variable. This is a function name. It can be in the A is equal to 7. It can be used for the this position only used. In outer programக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஃபங்க்ஷன் குள்ளாடி மட்டும் தான் என்ன செய்ய முடியுது, ஏன்னு சொல்ற வேரியபிள் யூஸ் பண்ண முடியும். So it can use the local scope. அந்த ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்கும்னா, it can be program, entire program, function name display A is equal to 5, print A. But which number is displayed? 7. It is can be output A. Okay, A is equal to 7 is an one of the variable is used for display function only, not used for the other function, other program part, only used for a local function. It can be used in display function. Okay, it is called local scope. Another one, global. Global scope is an declared the outside of all function in a program. இப்போ local function என்ன சொன்ன, நான் குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்க, அந்த குறிப்பிட்ட ஃபங்க்ஷன் கொண்டு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். குளோபல் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது, அவுட் சைட் ஆல் அதை அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளாடி எங்கே வேணாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன படிக்கலாம், வேரியபிள்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். குளோபல்னா என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லோக்கல் பஸ்ஸு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் தான் என்ன செய்யும் நமக்கு ரன் பண்ண முடியும். குளோபல்னா என்ன செய்யலாம்,
state with state எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So it is called as global scope. Global variable can be accessed inside or outside all the function. Inside லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next அந்த ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே outside லாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த variable யூஸ் பண்ணலாம். Same example a is equal to 10 then a is equal to 7. Sender is used for the function, then print a and then print display function, which can be another time you can write then print a. First output is 7, then output is 10. Why? First declaration is 10, then function declaration, then another variable declared, then print a. So which print? First then print is called 7, second print is called 10. So this is the output 7 and 10. It can be write the programming code we can execute for the program class declaration, then variable declare, function name called display, then for another variable declared print a variable is 7, then another function, then another a variable, which one? A. So it is can be global. இப்போ local variable க்கும் global variable குள்ள difference என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, localனா அந்த குறிப்பிட்ட particular function can be used. Global in program inside or outside function can be used. Then enclosed. Third one, enclosed scope. The function to be nested. Nestedனா என்னதுமா? ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். nested if else என்னாகும் லூப்பிங் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் nested. So the function within another it can function called nesting. Function within another function is called nesting. நிறைய function looping ஆகிட்டே என்ன அதுக்கு பேர் nesting. A variable which is declared inside a function with contains function definition within the inner function can also access the variable of the outer function. Inner function உள்ள variable access பண்ணாக்க outer function உள்ள variable என்ன செய்யலாம் access பண்ணதா என்னது enclosed scope. Okay, clear? The same example is explained. Display is equal to 10, another function name display 1, print a, then call the function name, then print a, then call the function. Clear? This is the coding. Then structure is display, function name, variable, then another function name, then print a. Which one? Which option? A. Then another function name display 1, print a. So two variable, only one variable can be declaration, but 2 or 3 times I can print the value. So output is 10, 10. Clear? Okay. Enclosed scope is can be created for the inner and the outer. Okay. Inner function can be also accessed in the outer function. அப்படின்னா என்னது இந்த a is equal to 10 சொல்லுது அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்லையும் கால் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கால் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இன்னர் அதாவது ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ளாடியும் ஃபங்க்ஷன் உள்ளேயும் என்ன பண்ணலாம் அதை நம்ம கால் பண்ணது தான் என்க்ளோஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நெஸ்டிங் லூப்பிங் மாதிரி என்ன பண்ணலாம் மெனி டைம்ஸ் we can call the variables. So it can be used for the scope. This is called the enclosed scope. First on local, then global and then enclosed scope. Okay, clear? The last type of variable scope is built-in scope. The built-in scope has all the names that are preloaded into the program scope when we start the compiler or interpretation. Interpreter or compiler, what is mean by interpreter? It can be check the error line by line or whole program line by line. Compiler can be check for the program in whole. Okay, line by line we can check a program is used to compiler or interpreter. So it can be used for the built-in scope. Library files are imported to the program.
library function. What is mean by library function? It can be used for mathematical function. Then what is mathematical functions can be stored in library function, plus addition, subtraction, and then sine, cos, tan, sine option, then root, square root, power. We can be calculate the program use the library functions. So include in the built-in scope. There are fourth type of variable function. So it can be declaration in the built-in or module scope. Same example, this type of variable used. Display, then display one function name, variable name A. So another function name can be declared. Then print A, then call the function name. So it is used for the built-in function or built-in scope variables. So there are four types of variable scope. First one local, then global, then which one? Enclosed, and then built-in scope. Okay, clear? Local is means there are particular functions can be used in the local variable. Then global is used for inner or outer program can be used in a particular variable. Then enclosed is used for nesting function. Fourth one, built-in scope is used for the which one? Last option, compiler or interpreter can be used to the built-in scope. So it is the type of scope variables. Then next concept is modules. It is a part of a program. It is one part of a modules. It can be used for program to divide in the small functions, small part. So it is called the modules. Software program can be divided into modules. Is easy to job of programming or debugging. What is mean by debugging? Error இருக்கான்னு கரெக்ஷன் பண்ணி தான் என்னது debugging. ஓகே, நீங்கள் சிபிபி 11th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? ப்ரோக்ராம் எல்லாம் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரன் பண்ண முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்? கம்பைல், டிபக்கிங், எரர் இருக்கான்னு கரெக்ஷன் பண்ணும். ஸோ அந்த வே ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் தான் மாடியூல்ஸ் என்ன செய்து யூஸ் பண்ணுதாங்க. ஸோ ஏ ப்ரோக்ராம் கேன் பி டிவைடட் இன்டு small functional modules that work together to get the output procedure. Okay, to get the output option the modules enna pannanga use pannanga. A big program or any other program can be divided in small functional part, so it is called the modules. For example, procedure, subroutines and function. Okay, clear? Some of the character, modules contains instruction, processing logic and data can be used. Then can be included in a program. Which one include? Modules can be included in a program. Segments can be used to other modules. Many other modules can be used for segments. Separately compiled and stored in a library. One by one can be compiled the program and then stored a library value. So it is some character of modules. This is the modules and the character of modules. Modules and then characters of modules பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பெனிஃபிட்ஸ். இந்த மாடியூல்ஸ்னால என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ modules of benefits in less code to be written. Programming language or CPP, Java, Python can be used in modules in less code to be written. Then the code is stored across multiple files. All files can be across the many other programming code can be stored. Code is short, simple and easy to understand the user. Any of the options can be included in the short, simple and easy to understand in modular benefits. Then the scoping of variables can easily to be controlled. Which scope of variables? What are they? Local, global and then enclosed, built-in. So it is used for the modular function. So it can be easily to be controlled in program
procedure, subroutines, functions. Then another topic, last topic is access control. The access control is a security technique that regulates who or what can view or use resource in computing environment. Computing environment is the program for access control. Which one access control? Public, private or which one? Protected. For use the fundamentals concept in security that minimize risk to be the object. The object A is equal to phi is an object can be controlled for the access control option. Minimize security that can risk to be declaration. Then CPP Java for the access control to members by public, private and protect keyword can used. அதாவது இந்த access control சொல்ல அந்த கான்செப்ட் பப்ளிக், ப்ரைவேட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட்னு சொல்லுது கீவேர்ட்ஸ் நம்ம ப்ரோக்ராமில் பார்த்துருக்கோம். எந்த ப்ரோக்ராம் படித்தோம்னா சிபிபி. ஓகே, கிளியர்? டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது அந்த பப்ளிக்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? பப்ளிக்னு வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் பண்ணால் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் செக்யூரிட்டி பவராக இருக்கும். தென் ப்ரைவேட்னா அந்த பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் தான் நமக்கு என்ன செய்யும்? சேஃபாக இருக்கும். அதன் ப்ரொடெக்டட்னா என்ன ஆகும்? அதுவும் அதே சேம் மெத்தட் தான். இந்த 3 வே கீவேர்ட்ஸும் நம்மளுடைய கோட், அதாவது ப்ரோக்ராமிங் கோட் சேஃபாக செக்யூராக இருக்கிறது தான் இந்த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு த ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். ஓகே, லிசன். டுடே கிளாஸில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? இன்றைக்கி ஸ்கோப்பிங், ஓகே, இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம், மாடியூல்ஸ் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? லாஸ்ட் கான்செப்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ இந்த இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸையும் இவ்வளோ கான்செப்டையும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க? ஒருக்க ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். நான் கொடுக்குற கொஸ்டின் ஆன்சர் யூ கேன் ரைட் த கிளாஸ் ஒர்க் அண்ட் தென் அப்லோட் த ஹோம்ஒர்க் டைம். ஓகே, கிளியராக எழுதுங்க. நீங்கள் லாஸ்ட் 2, அதாவது சாப்டர் 1, சாப்டர் 2 லெசன்ஸில் உள்ள கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்டாக எழுதியிருக்கீங்க. குட். அதே மாதிரி இதை என்ன பண்ணுங்கள்? டெய்லி படிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.